assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da kuwa kan shiru na wayewar gari kan gaida Steven Adinta birnin Ankara. Ni na ku Abdul Fatawu Yusuf. Nake farin ciki da gabatar muku da shirin na yau wanda ke da musulma ne da sharhin jaridu. Bayan haka kuma muna da babban bako Alhaji Mukaila wanda yake wato shugaba na Forever Islam Foundation. Ya shigo mana cikin gida wato zai muna bayani kan wani salo da yake suka dauka a masallaci da suka gina wanda yake na musamman, masallaci na zamani, masallaci wanda yake ba sallah kawai ake ciki ba, yana kunshi da abubuwa da yawa. Ya shigo a cikin gida. Amma kan haka ne za mu so mani da sharhin jaridu don za su taimaka mini kuma mu kawo muku wannan sharhi a cikin gida. Muna tare da ZAKIA Umar Faruk wanda yake mutane da yawa suka na mamaki na tafi ne sharhin kunnan yanzu bai tafiya. ZAKIA ya sallah na ya kika yi sallah kace kika dai sace sallah kika ji maka. Ka san abin namu na mata sai a hankali. Masha Allah. Sannan muna tare da TOFIK Abdul NASIR cikin gida. Barka. Barka ka dai Abdul Fatawu, ka sani muna ciki, Allah kaina yayi zafi. To gashi ne naga jaridun gaba daya zancin abin da hafu daga farin shugaban kasa with the press. Yau dai na kaman jaridun duka ya karbi gaban sai duba an ce ta me ke faruwa ne. Kowa duka. Ya ba wadansu other stories ne ko dai saboda ya zama akwai su ne ke akwai wanda da ke wayan suna nan suna ga wato ba su yi ra'ayi da yanda lamari ya kasance ba to abin ma da haka ne. Ina ga yanda aka yi ta ya kamata a yi haka saboda al'umman kasar su samu bayanai dangane da yadda da lamari na kasa gaba da amma ban san ZAKIA wani su bangarori da mutane da suke sun wato su je an tattaba amma ba yi ta ba. Gaskiya kaga kamar zancen Wayewar ya dame ni sosai domin kamata a ce da aka dauko irin tambayoyin da ake ma shugaban kasa na sa rai zan ji cikin yan uwanmu yan jarida ɗayan su zai dauko zancen Wayewar nan ko da ma shi bai yi ba. Ko kaɗan ban ji ba. Zancen abinci fa ba zancen wasa ba ne. Ƙasashe da dama ma da suka fi mu arziki da albarkatun ƙasa wannan abin kuma ya shafe su. Ina ga mu kuma ƙasar Ghana. Shi yasa wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata ce an mai da hankali a kai amma kuma na ga yin watsi da shi gaskiya ban ji daɗin shi ba. So maybe I attend to it later. No, I want to go nan ba wurin nan no za ba da bayani ba. Abu ne da ke yana addaban kasar mu. Shi yasa ya kamata da ko ta wani hanya ne a dai tabo mana ko da ma shi shugaban kasa ya manta. Mun nemi labarai. Yasa ba tabo ba kuma abin da ne mamaki ne. Meet the press nan kuma da president yayi na ya ce wai tun ranar da ya karbi ragamar mulki har zuwa yau abin da ke tafiya cikin kasa. Wayewar na ai da zuwan su nan ya zo tare da shi. Ba dai su wato ta gasu suka kawo shi ba. Ba su suka kawo ba fa. In ka duba daidai lokacin da suka kawo ragamar mulki wacce Wayewar na ya zo daidai. Shi yasa kamata a ce an taɓo wannan bangaren nan. Amma na ga in jarida kowa ya tambaya na ga an yi batun NHIS, an yi batun YEA duka dai na ji an yi da free SHS amma gaskiya da manci Wayewar ba ban ji daɗi. To shi ne tankan su suka manta kenan ko ba ka ba? Sun manta kenan wato sun manta da batun abinci cikin mu don da sun tambaya maybe. Ba iya cewa sun manta amma su shugabannin da suke zaune can ba zai yi a ce dukan su sun manta. No, ai maybe ko sun yi wani arrangement da za su zo da shi ne. Amma akwai su kuma da naga an yi da yawa shine dangane da me yasa shugaban kasa ya bar wayansu daga cikin mataimakinsa suka ba da jawabi. No, kaga ba wannan bangare I think kaman Nanado na son kowa ya san aikinsa ne a doke shi kamar yadda mutum ya yi magana kan batun security. Definitely we have the minister of defense ko baka ba and da batun security dai minister of defense ya kamata ya bada wannan bayani. Musamman da shi kasa da ba ko wanda ake yi kan wannan bangare wanda yake ana yin kowane department zai zo kowane minister ne zai zo samu saduwa meet the press suna yi wannan musamman yana nan da gefe. Amma shi ta wannan lokacin na yayi kamar aikin nasu ne so bai ya karbi aikin wani yayi kama da keshi yanzu aka Abdul Fatawu nan ga kaga muna da shirye-shirye kai ne wanga presenter wanga Wayewar gari sai dai in dai kamar wani abu ba kamar kana ciwo ba ko wani matsala ya zo ne wani ya zo ya zauna maka har kamin ka zo ba bayan dai tashi dai kawai zan zauna wurin ce kamar to yau ni zan yi yasa yana so ya gwada musu kamar kowa na da aikin shi yasa an ka tambaye shi abu kaza ya za mu yi sai ya ce to a tambayi wani kaza don shi ke in ca. Abin da burge ni shine abin da sunan shi wannan bawan Allah na CTFM
da ya tambayoyi dangane da basussuka ya ce Dr. Mahmud Bawumia irin suka kenan da ke jami'ar NDC har ake ga suka rasa ainihin lashe zaben sai cewa kamar basussuka da aka taru ya yawa har wayo ana cikin karban basussuka to shi tsammanin sa da suka zo da bai kamata ce su kuma sun shiga wannan bangare ba shi lissafa ainihin kudade da suka shigo suna nema to da yake wannan magana kuma suna duban kamera kuma ya kokari sun diba kan shugaban kasa suna duban shugaban kasa zai bada jawabi kuwa da aka karanci ai wannan da ai sai Dr. Mahmud Bawumia ta yi shi wannan batu shi kuma da yazo kuma har wayo mutane da safin da nake sauraron mutane da yawa kace kwanci ya da baran amma bai bada jawabi ba no ai kaga wannan da lokacin nan in ka duba Dr. Mahmud Bawumia shi economist ne ko ba ka ba kuma shi ya san yanda to Nanado he's being honest yana so ya gwada kamar wannan bangare ba nawa bane don mu duka aiki tare ne muke yi ka gane yasa inda mai cin ya zo da jawabi kamar kaza ya sa wayannan wanga opponents mu suka lose yasa inda akwai wani bayani da ke game da shi kan ga don me yasa mu ma muke yi shi kuma zai bada bayanin don tun da shi ya san abin da yasa suka lose da shi kuma zai san yanda abin da yasa da su yi of course so wannan ba wanga bane yana da kasance jaridar Daily Graphic da farkon shafi Ghana to exit AHMED Allah ya sa kawo na Muhammad ba sannan we submit fees levies to Parliament for approval. Professor Yanka tells Vice Chancellor of Public Universities. Economy on the path of recovery following critical interventions. President. Office of Special Prosecutor Bill, Zongo Development Fund Bill go through first reading. Wannan shine wato wayansu daga cikin muhimman labarai da suke farkon shafi na jaridar Daily Graphic. Okay. To ni kuma ina rike da Daily Guide as usual fa. Wai I'm not con man. Nana fires back towards credentials. She gashi na kuma wai Wayome thrown out. NDC rejects special prosecutor. She gashi na kuma wai Jida witness life in danger. Na ZAKIA. To, wannan dai jarida mai suna da Ghanaian Times ne a shafi na farko ya rawaito cewa at the maiden media encounter, President promises economic benefits for all soon. Sannan kuma a ƙasa za ka ga cewa highlight of the media encounter, government won't extend IMF program. Sannan kuma za ka ga mob justice tarnishing image of country. Haka kuma za ka ga fight against corruption not witch hunt. Sannan kuma akwai free SHS for qualified students. Cikakkun waɗannan labarai na shafi na 15 da 18. Ga jaridan Finder, $4 million VIP house to be renegotiated. Dr. Mahmud Bawumia expect strong evidence to nail corrupt official. President declares 80 companies approved to receive stimulus packages. IMF bailout won't be extended. President Akufo-Addo. Basic salaries increased by 11% effective 2018. Labarai kenan ke farkon shafin jaridan da Finder. Na wani za su ma da shi take ya. Wannan rahoton da musu ba da shi. Kaga akwai wani labari da zan so mu taba kadan a cikin wannan jaridan. Wai man grabbed for seizing cars from judge in Banka. Abin ma har ya wuce kan mu fakki na fa. Ya kai ga masu yanke mana hukunci ma da kansu. Ya samu karbuwa. Babban magana. Kuma shi fa wannan abin nan dan fashin kamar dillalin motoci ne. Dillalin motoci ne kuma an same shi yana kuma cikin sana'ar fashi. Kenan ya yi samu jaji ma nake son da duba wata wani hanya ne. Wanda wata ya gwada kamar shi ya kai na matuka kenan ba. A ganin ke yanzu ya za a yi hukunci wannan bawan Allah. Iko Allah to ga wanda zai masa hukunci shi kuma motar da aka sata to shi ne wanga magana no shi wanga magana shi ma ba wani batun hukunci daga an daga shi zai ga saka shi sarka ne freedom and justice ne shi sa mutum ko menene mutum ke zargi mutum yanzu ka zargi na ke masa to ya kamata da shiga cikin mutum ba dilla wani irin laifi ne ta wani hanya ne kuma a dokar kasar nan wato wani irin jab kunni da zai ba irin wanda suka sata motar judge
ba ma motan judge ba ita judge ma ai ko mutum ne ko baka ba maybe dai in da yi ba ce kamar motan judge mai shi kamar an akwai wani hukuncin da za yi special hukuncin da za doke ba wanda ya shiga wanda ya sa ta lore da ko ofishin yan sanda sai dai saka wuri ai kaga wannan shi bai bukatar wani to ai shi ta kan meshin ma ido sama ya fi wannan kenan ko yana da ido tara kenan har ka shiga dai wurin yan sanda to ga rahoto ne wanda ke shafi na 16 na jaridan Daily Graphic. Submit fees levies to Parliament for approval. Professor Yanka tells Vice Chancellors of Public Universities. Wannan na ji mataimakin minista kenan na ilimi a Professor Yanka wanda ke nan jami'a gaba da na kasa Legon University of Ghana yake kira ka wato dukkan shugabannin jami'o'i musamman ma na kasa su kokarin su kaddamar da ainihin wato kudade da suke bukata na wayannan jami'o'i gaba daya kamin dai wato majalisar dokoki su tabbatar kowa su amince da shi. Wannan abu ne mai kyau saboda akwai doka musamman na kasan nan wanda wato ke bukatan ai wannan to amma su da ba shi bin dokar yadda ya kamata ba. Shi kira ne da ke yi cewa kuma su kokari wannan karo su yi wayannan sannan a kaddamar da ba kamar ba za su samu abin da suke so ba. Mutum kare. Da gaske domin kaga zai taimaka wajen abin da daukan karatu ma ko kuma a bangaren ilimi ma zai taimaka kwarai da gaske. Kin ga su da yawa wato al'ummar kasar nan su da yawa ba cika mai da hankali akai ba. Wayannan jami'o'i na kasa ne fa to amma irin kudade da ake karɓar wurin talibai su da yawa wato ina wuce gona da iri. Ina kaga ya bari wayanda ke city campus ba ma wayanda ke city campus. To kana ina jin ko wani suna da wani korafi. Wai kudade da ake karɓa hannun su kowane shekara karuwa da yake yi alhalin gajen wurin facilities su wato ina balakuce wato ba kula da gyarawa. Yanzu an doki business wanga school an da shi kamar wani business ne ma wato to ina mamaki me yasa iyaye kuma su da yawa ba su mai da hankali ko da kita wannan bangare ba wani ba wannan ke saniya ba PTA ta wannan kuma kaga kowa ya mallaki hankalinsa yasa in dai kai kana wurin kai ka san inda SRC ya kishi da su tashi kenan exact amma SRC ce cin kudi suna cin kudi yau ba in mutum aka ba mutum wannan position na kamin me shi ya bai wurin ya sai lori ni na san wani SRC president daga Winneba wani lokaci da aka ba shi position na kamin ya fita wurin ya gina gida ya sai lori kuma in ka je za ka yi wanga da su ai saboda wanga event da nake na ya bari na came in encounter with them in da ka yi event da ba su sai maka ba mu da kudi yana ta buboye kudi suna kuma samun sponsors ne inda za su kamar irin kaga companies ana taimaka musu sosai to kudin da ake wanga students na ke contributing na ina kudin ke zuwa kamin me shi ya sai lori ya gina gida yasa wurin yayi kamar politics ma ne kuma yanzu haka suna yin shi ne na musamman kamar politics bayan kamar mostly SRC presidents suka fito ba shi suna cikin wanga ba sai su shiga cikin politics ba to yanda abin yake kenan amma to sana ko ba ko mu kuma wanda ke ma shirin da shi nan zuwa gaba Mufti Mink speaks on point to ponder Islamic community in Ghana anxiously await the arrival of one of the most famous Islamic preachers and global icon Mufti Mink, who is set to visit the country this week. Mufti Mink, shi da wanga. Amma da su ne kuskure saboda sun doki hoton wato Dr. Salah kenan suka ba Mufti Mink. To wani jarida kenan. Jarida Daily Graphic. Allah. Ai mutum da tara ne shi ba za su. No kaga mutum da tara ne amma kaga Daily Graphic wanga sai inda suka kan gari da bai kamata. Shi dai inda ke ga aikin. Shi dai ga masalar ne shine akwai musulmai wurin shi sa duk abin da ku shi a musulunci sa ba musulmi wanda report wannan story ya kamata ba wannan ba rubuta wani suna kenan Allah zai zama editor kaga irin wannan ana son sauri a dai yi story da ana dai son sauri ana son sauri a dai yi story sai Musa ya da farko nan akwai shi amma Daily Graphic dai da bai kama wanga mistake in dai kamar irin a doke shi other newspapers ma suka yi but I'm not expecting Daily Guide Daily Graphic da wanda make da Ghanaian Times sai wannan mistake ba amma others na su sun yi ba laifi to an ce kamar sun da story ba su wanda ke ba da jinciya kenan a wannan hakko inda aka gina musamman yan majalisa ka san yan majalisa mu gaba daya ba su da ofisoshi wanda dai wasu ma motoci ne sai da 900 kenan ka shiga motar su ai sai ka gan kuwa lalle a wurin ne akwai kuɗi ana nana kwance cikin wanga funya amma
tun shekara da wato tsohon gwamnati na aka soma wannan kuma an kokari an kammala wannan aiki na job 600 ina ne zama wato ofisoshi kenan ma dukkan wato yan majalisar mu zai zama ne ko dai ya tun zama to ne ke sun fara use don the last time da muka je parliament lokacin da wanga state of the nation address da president mu zai bayar na farko da muka je wurin sai suna use wurin na sai ya ga mana wanga jiya gobara wuta ne musamman inda ke ya shiga musu aka je muka ji ba da dadi ba to wai sai to ya za yi wuta ya shiga wurin to abin da na jire ne na saurari da tafin nan shugaba na wanda ke hukumar kwana-kwana ga ana service suka bayani zanta da wato manema labarai suka ce ina jin wurin wayasin ne socket ko mene ne inda aka samu ai gwamnan da ba kowa ciki ma cikin wanga abu ya faru ai da wanga ba wangan na wannan roto ko baki da mana saboda lokacin da gaskiya wannan ya kamata mu duba a shafi don hudu wai special prosecutor Zango Development Fund 2017 bills laid for consideration by House. Lalle. Yasa muna fatan da dai mu duba da yana jin gancin Zango Development ne shine da mana muku Zango Development nan ba kenan da za ku karata tauna daga majalisar dokoki kenan a amince da shi da doka na'am wanda yake wato zai taimaka fatan dai wannan dokan dai idan aka kai shi gaban majalisa suka samu suka rattaba hannu a kai kuma aka samu goyon bayan su muna fatan doka ne da ya zo zai zauna ba kamar irin wanda idan aka sauya gwamnati ba doka kuma ya sauya haka ne to muna da kira ne da babban murya shi minista yayi kokari guidance tv da gaskiya ne kyautata mana na kowane lokaci muna fama mu same sananta amma ya dai muna wuya muna ji ya kammala sauran dai wato Greater Accra zai suma kuma ya dawo alkawali zai suma ne da Madina da kuma Fadama akan haka muna kuma karfafawa da wayar ke kusa da shi ko shi da kansa yana sauraron mu yana kallon mu sai kokari in dai zai shigo Madina sai da Guidance TV in zai shiga Fadama albarkacin National Chief Imam sai da Guidance TV to shikenan ga shafi kuma na 60 na jaridar Daily Graphic Ghana wants to extend IMF program beyond 2018 to ji wani magana fa wai ECG Grabs Award to yanzu aka su ECG ban gane ba ya ba ka fahimci ba ne ko ban fahimci ba kan take ba ka so a karrama su ba ban fahimci ba award ba suna kokari o ECG suke ba mu wuta ECG Grabs Award irin aikin da ECG ke muna kwanakin ga a ce zai su samu wannan award nan ban yarda da shi ba shi ne ban yarda da shi ba mai yarda da shi ba akwai mutane akwai kamfani da yawan da ya kamata a ba su amma Allah an duba ne kamfanoni wanda ke karkashin gwamnati aka duba shi saka ba su award kamfanoni da ke karkashin gwamnati da kasan dukkan su ne da saura Abdul Fatawu to Allah ECG mana kokari yafi sauran ke Abdul Fatawu kamfanonin da ke karkashin ga wata ga Ghana Water Company idan ka Ghana Water Company sun ni na inda ana da comparison sun fi ECG don inda ruwa bai kai yanzu ruwa na kai wato su ba su da dumso ko ba su da dumso ko da ma suka yi dumso ma kamin su yi maka dumson nan kana da wanga reserves ka gane kuma dumson su bai yi kuma ya dade amma kwanakin da ma suna ma sanarwa cewa za mu yi dumso kwanakin nan wannan lokaci ba wannan kuma yadda suka faɗa haka za su kamfani na ruwa ke na wutar lantarki yana zaune yasa wannan da aka ba yan wanga ECG da ban yadda ba ta inda an doki an ba yan ruwa ma to me yana ka gwamnati cewa kamar da kokari da concession wato za a kawo wayanda ke private sector su taimaka kamar su cikin ECG to inda aka kawo su inda gari ya muna sauki shi ne ba laifi amma da aka kawo su kuma wanga gari zai muna nyami a wannan labari kuma na wanda Elvis Dako ke dauke da shi shafi da na jaridan The Finder 8 companies approved to receive stimulus packages an zabi wato kamfanuka guda wato 80 kenan ko cikin wato 118 aka samu wayannan wanda ke gwamnati zai taimaka musu wurin kuma bunkasa ainihin ayyuka da suke da tafiyar da lamarin su waɗannan kamfanoni idan dai gwamnati za ta taimaka musu ne yana daga cikin alƙawarin da ta yi na one district one party kuma samun wa matasa aiki in dai yana daga ciki dai to zan ce abu ne mai kyau amma in dai kuma bai gano shi ba gaskiya ni ban ga abin da suka yi ba sannan wannan kuma mareman kokowa wayanda ke masu aiki a kasar nan gaba daya za su yi murna za su yi farin ciki da wato rahoto kamar haka amma shekara da aka tura shi ne lalla har yau ba zai farta mutane rai ba basic salary increase by 11% effective 2018 11% to 11
to shi da yanzu gifin mu zai cika kenan ko ba gwamnati fa ba ce no ai ka san kaman ko da ke wannan uniform wato dukka in gwamnati ya increase ko private sectors masu suna increase because in ba su increase ba su ma akwai wannan da abin da ke na lura ne wayanda ke karkashin gwamnati ana kokarta yana za a bi wannan doka amma wayanda ba su karkashin gwamnati ba shi ka ana bi ko da yawa na bi because in ka duba private sectors ma kowane year ma ke increase amma kaga na gwamnati yana yi dade kamar zaka yanda aka zaka yi 2018 ga ya kuma kai wani government kuma ya zo ma tukunnan amma private kowane year ana increase kowane shekara duka ana yasa ma wannan da private ma ya fi 2018 ta shi san kiga kamar zaka sun da zo su 2018 ga wani kuma ya zo ya kai shi wani kuma 2040 ba idan muna cikin masu yawan rai da lafiya ta sai ya kare kenan ba yanzu muna cikin July ba lokacin da ko rahoto kuma za ku yi ba mana to ni ba wanga ba rahoto bane kaga maganganun da ya faru jiya batun security mu tsaro batun security ai na murna sosai matuka da tambaya da ita wannan bai Allah na Adom FM ta tambaya mace ita da ai wannan ce na sauraron ta ita da amma jawabin shugaban kasa ya ba kai da kyautatawa to wai sai dai a tabe ta shi nake fadin na shi kuma akwai shirye-shiryen da aka yi kowa da wangan shi wai jawabin ka ba ka saurare ni ba wai me wai jawabin shi tunda an tambaya shin wato da cin tsaro muna da kwanci hankali ko da aminci sai ce to sai a tambaye wani abu Hussein kenan to ai shine wanga mai shi shuka yasa tambaye shi zai ya gwada shi zai ya bada bayani sosai don zaka shin ka tambaye shi bai san bayanin da zai bayar ba sai shi kuma ya ce a ji a tambayewa shi a tambayin ma'aikatan shi kenan yi ga zancen tsaftace muhalli kuma to shafin 11 da jaridan Finder 21 people prosecuted for dumping refuse on the streets. Shi kenan daidan shi kenan. Don kaga zaka gana ya fi kaga aka musu haka da yawa kuma sun duba su bari don da sabon da nake zo hanyar Madina da kyau ana zuba an yi shara ne wato ba shara ma wuri ba shara kawai ka gani ina ba yi wanga ba kenan da shi kenan yanzu ka an zama da gana kamar garin shara a wurin tara wanda na sana tara wannan yau da ba tara ba an kwashe to Allah ya sa kuma inda aka kwashe ba tara da kuma ba je an tara shi wani wuri ba gane kenan hoto nan muka zo da kasi sharhin jaridar muke kawo muku a nan Guidance TV ana dinta birnin Ankara muna kira kamfanin ka ku kokari da aya dauki nauyin wato sharhin jaridun sai mu kuma kara lokaci sau duka abin da muke yi nan yana bukatan tallafi akan haka sai kokari a za taimaka saboda kuma taimaka wurin shirye-shirye muke kawo muku yau da kullum kan dai Allah ya kuma kara hada mu nan ba da jima ba za mu shigo muku da shirin mu wanda ke gaba insha Allah Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da kuwa kan shirin na wayewar gari kan Guidance TV nan adinta birnin Ankara yau Allah ya kaddara mun kattari da wato shugaba wanda yake mai suna Alhaji Mukaila AHMED AKUAMOAH wanda yake shine wato wanda ya zama sanadiyan Forever Islam kuma memba ne na Al-Masjid Al-Kahf Library wato masallaci ne wanda yake wato ya shahara ya samu karbuwa saboda yadda aka yi wannan wato masallaci za mu zanta da shi ne a cikin turanci sannan kuma duk abin da ke ya fada za mu yi kokarin ainihin tarjami a cikin Hausa Allah ya samu dace kuma muna fata zai kasance wato shiri ne wanda ke zai kuma sake fahimta dangane da wato yadda muke tafiyar da lamari na masallatayyanmu mun so da mu hada shi ne da wato wata kuma bauyan Allah da take tare da wato police mosque daga cantonment amma sai Allah dai bai kaddara ba kan haka mun saurare kan zancin Al-Masjid wanda yake wato daga ya sunan shi nan kwabinya insha Allah kan yadda aka yi tafiyar da wannan masallaci kuma yadda ya samu karbuwa saboda wato yadda aka kera sa da kuma yadda ake kulawa da wannan masallaci wannan shine ainihin maudu'inmu na wato safiyan nan. Hajiya welcome. Thank you. Alhamdulillah. Sa'an nan kuma yana cikin wa'anda ke suka taimaka wurin kawo Sheikh Lasim Al-Hakim wanda ke ya zo wani mako da ke wuce sa'an nan kuma ya kuma koma suna kokarin taimaka wurin wato bangaren addinin musulunci amma wannan zuwan shi Sheikh ina ji kungiya na Forever Islam suka yi wannan dawainiya Allah ya saka da alkhairi da yake ke al'ummar musulmai masu yi sha'awa kuma su yi farin ciki yanda lamarin ya kasance
So you're welcome. Thank you. How is it? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Briefly, can you tell us your arrangement with regards to the coming of our Sheikh Al-Asim Al-Hakim? He came and then departing, because most people who really were parts when they attended the lectures and what have you appreciated, and there are comments that were coming with regards to how the entire program went. Maybe you could help us with a little bit of comment on that before. Well, a little bit of insight. Nice. Well, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam. I actually have some very good friends in the name of Jamil Ibrahim and the wife Bridget Ibrahim. These have been a very good friend of mine in terms of talking about something to do with Islam and the Muslim Ummah. They're always ready to work. And you see, when you meet people like this who are already gassed up to work, it inspires you. So basically, Jamil one day gave me a call and said, look, Mukaila, I once saw Asim Al-Hakim on TV, and the way this man gives you dawah, it would be nice to have him around. Do you have any move that we can get in touch with him? I said, no problem, Sheikh. Mufti Menk is a very good friend of mine, so it is always better to speak to him and to find out whether he could maybe connect us to Sheikh Asim. In fact, immediately I communicated with Mufti Menk. He said, Alhaji, give me 5 minutes. I'll make sure he calls you. And that was a miracle, alhamdulillah. It was just boom. Basically, when you're looking for all these big guys and like the big sheikhs to come and do lectures and all that, you have to go through some protocol and put it up to ascribe a letter to all these. But, you know, because Mufti came here the very first time, and Forever Islam Foundation played its part galvantically. So it works trying to talk to him again to let something like this happen. So actually, he spoke well of us, and especially the Muslim Ummah entirety, in terms of Ghanaian, the way we comported ourselves in the first Mufti's coming. So we were able to connect to Sheikh Asim Hakim, and we have to decide a day for his coming, and boom, alhamdulillah. But there are others who are having concerns with regards to the arrangement. Why wouldn't we have an open place where you'd have a crowd, maybe make a whole lot of noise before he's coming? Well, this is it. My background is I've been in advertising for 31 years, you know, and basically that's the same procedure we use for Mufti's first coming. But with Asim Al-Hakim, from our own statistics, we realize that people don't know him much. Hence, it wouldn't be too prudent to spend so much money in making that kind of noise before his coming. It is always good for, in life, there's a saying that it's always good for the first time. Let him come, we see the reaction of the people, how they felt his lectures, the way he was able, and so clear with his Q&A, that's the questions and answers and all that. So I think he's coming, and the lectures, from the feedback we're getting, that means it was very nice. That means next time when you bring him down, it's easy for people to reckon he's coming the second time, because they've already seen his style. They know that he's the kind of sheikh that actually is ready to work with the Muslim Ummah of Ghana. You know, first you need to understand your potential, I would say, crowd that you're dealing with. You need to understand their way of Islam. So the very first time that we had this event with him, he now knows our level of thinking, how we do our things, what we need to know, how we need to address our Islamatization. And I think this has gone down well with him. And I keep talking to him, and he's ready to knock on this door anytime. Allah Akbar, Allah Akbar. To, nasi jama'a masu sauraro mu masu kallon mu yi masa tambaya ne da yake su suka taimaka sannan muka samu Sheikh Asim Al-Hakim wanda yake ya fito daga kasan Saudiya, yace babu shakka wato kungiyar nata wanda yake na Forever Islam suka taimaka wurin wato wannan wato zance. To amma kan haka akwai wani bawan Allah mai suna Sheikh Jamil da kuma matansa Bridget wanda yake suka taimaka matuka, inda yake bayan sun kawo wannan zance sai ce to ina da alaka da shi Sheikh Mufti Menk wanda yake shi ya taba zuwa nan kuma ya samu karbuwa sosai. To shi ya taimaka wurin ainihin tattaunawa da aka yi, sannan yake ga zuwansa. Sai na masa tambaya na ce me yasa da kamin zai zo ba kuma yi wannan bayanai akan shafukan zumunta, sannan kuma wato kan kafofin yada labarai, saboda mutane su
halarci wannan babban taro sai sai da yake mutum da yake wanke al'umman kasan nan musamman ba musulmai matasa ba da yawa ba su san shi ba da yake farko kenan shi sa suka yi sa ta wannan bangare saboda kara za kashe kudi alhali kuwa wato zai zo sai zama kaman wani abin da yake mutane ba su samu sun halarci ainihin taron ba shi sa farko kenan kuma ya imani da yake ya zo bayan tattauna da shi kan ya wuce ya yi farin ciki kuma ya murna yadda aka tarbe sa insha Allah wace kowane lokaci ake bukatar sa zai kuma wato zo mana. Hajj, you want to look at mosque administration. Your mosque has been one of the mosques that received commendation and people are eager and willing to see changes in the way we put up our mosque. Briefly, how would you say, what account or what really brought about this vision and this intention that has been materialized? Oh, thank you. I have to readdress your statement. It's not my mosque. All right. It's the mosque of every Muslim. MashaAllah. And basically, Forever Islam Foundation is made up of a group of young men, including myself and my wife. And it's been our idea of sitting down, planning to come out with a model masjid that is workable for every Muslim. You know, basically, you travel to any other country, especially in the Middle East, you go out there, you enjoy beautiful masjid. You believe our people also deserve the best. So, you know, with this at the back of your mind, you approach in planning for such a masjid. You should be able to look at all the areas that is key, that are the key points to let the masjid be more presentable to our own people first, before you start thinking of maybe an international face or a foreign face. Why am I saying this? Because you and I know those back in the days old men, now it's our time. I mean, if it's our time, we do our best, and when our kids also grow, they will maybe even do more of an extra multimedia masjid. So basically, this masjid was a well-planned masjid, well executed, and the applause go to the members of the Forever Islam Foundation. That's all about it. And basically, like I said earlier, indeed, if we're reflecting more on the Muslim Ummah, then it will start with cleanliness. You know, this has been our bone of contention back in the days till today. If we were to travel around to look at other masjid, the way they keep up the place is quite appalling. And I think it's a behavioral problem. So what we intend doing is we'll be you know about the way we preach, we sell Islam? No, I think it's not about that. Okay. When you look at it deeply, my focus more is to do with the young ones, like myself and those extra young ones. If I say extra young ones, I'm talking about kids from the age even up to like 5, 5 years old, all the way to any other age that you can think about. Once every Tom, Dick, and Harry can move to the masjid and pray. You know, that is the aspect of where the learning is going to start from. You know, because cleanliness is actually different from Islam itself. Because cleanliness attracts to every other religion and our normal daily life in the house. Because if we can take good care of our own washrooms and living rooms and bedrooms from day one, it's like charity begins at home, right? Yeah. So if we can do this in the house, so out of home, it should be part of us, like a mirror. Like you're looking at yourself in a mirror. You know, if I'm able to keep my room very neat for myself, and I would love to go to a masjid and have the same feeling to be more comfortable to worship Allah, that means your approach becomes a little bit different. Yeah. Because you want to feel at home whilst you are out of home. You understand? So with this at the back of your mind, the moment you come to Al-Masjid, your approach is different. Because you find myself, maybe the founder of Forever Islam Foundation, you find people like Hafiz, people like Ali, Yusuf Chipsa, Mohammed Doku, Sheikh Mohammed Doku, Sheikh Mohammed Kobi. I mean, getting involved in doing cleaning. What is beautiful than this? Tell me what is beautiful. Not that you stand and supervise the cleaning. Because I have a cleaner, no. We even enjoy doing this. Because when we look at back in the day, some of the stories of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
You remember the lady who used to clean the masjid, and the Prophet had gone somewhere to do dawah. When he got back, this lady had died and she has been buried without his consent. So he was expecting the lady to come the next morning to clean up the masjid like she used to do. Unfortunately, the lady was not forthcoming. So he just called one Sahabi and said, look, where is the lady who cleans the masjid? She's supposed to clean here by now. So, Prophet, we've forgotten. She died 2 days ago, so she's been buried. He said, what? He never told me. The Prophet was furious. He was pissed. He was angry. But when the Prophet moved with the Sahabis to the graveyard of the woman, and when she was about delivering a dua for the woman, immediately he just stopped the dua, and the Prophet was laughing, smiling. So everybody was saying, Prophet, what is happening? He said, if you see what I see in the grave of this woman, you will be smile better than I am doing. So you can imagine. Cleaner. A cleaner. Could you believe that these Sahabis, who is not the thing, they thought it wasn't their duty to clean the masjid. When they came back with the Prophet, everybody was rushed to clean the masjid. So you see, when you have this at the back of your mind, now you think of what we call spiritual savings. We only look at money today, but spiritual savings of life is the key to Jannah. Things that you do that is not visible. Things that you do that you cannot save it like money physically. That is a spiritual savings. Things that you do that Allah is pleased with you and keep putting you more barakah in your life after death. So see, when you have this at the back of your mind, and it's not about how loud you say it, but how well you say it to the people. Now everybody will start being more aggressive, going to every machine and start to learn how to clean. But I don't think you are too materialistic these days. So talking about doing things like this, where you could have constant touch with Allah subhanahu wa ta'ala, with your maker, you feel inwardly, you feel okay, because all the things you are doing, particularly with regards to this effort and what have you, you appreciate it, and you know your Lord, your maker is happy about it. You do it very well. But these days we are more of seeing a reward instantaneously. Yeah, because you see, some will say that is what you're thinking about, but others will say, look, deeds are always higher than salah itself. And true, deeds are higher in terms of being judged. Your deeds are higher. Salat is about performing the 5 salah in a day. Even when you go and live in the forest somewhere out there, you can still perform your salah without see no evil, hearing no evil, talking no evil. But without deeds, you're still back to square one. Because when you read the Al-Quran, all those stuff that is telling you to do, you try to refrain from that and try to apportion yourself somewhere to be able to, just only pray because you don't want to see evil, say evil, or be part of a group of people or whatever, or what have you. But you see, deeds is what we need to be doing more. Trying to go around helping the old, the young ones, trying to educate people, trying to give your sadakat, your zakat, all this is a key. Cleaning the masjid is key. Even when you see somebody and smile, it's charity. When you see someone and you smile nice, it's charity. You understand what I'm saying? So it comes in different forms. And these are what Allah wants us to have, that kind of melodic face. A face of a moon. So if this is part of Islam and you don't deem it right at all, my consistent prayer with my maker alone makes me go to heaven, it's not true. There's a lot of work to be done physically, mentally, spiritually, and morally. There's a lot of work to be done. Na masa tambayar dangane da ainihin wato masallaci wanda yake mai suna Al-Masjid, da yake wato ana yabawa da inda aka kera wannan masallaci, da inda aka yi wato shirya sa, inda yake ba ko menene mutum ka kai wurin ba za ka yi ba, saboda inda aka yi wani tsari za ka bi ainihin shimfida da aka yi. Ban sha'awa. Sai ce ainihin manufan wannan da shi da kuma sauran kungiya wayanda ke mambobin kungiyar nasa na Forever Islam da kuma mata mai dakinsa suka ainihin fito da wannan fikira, sannan aka tabbatar da wannan abu. Amma abin da ke ban mamaki ce suna duban wayanda yake yara, wayanda yake yanzu suke tasowa shekara 5 zuwa sama. Saboda me? Saboda dancin kula da masallaci da kuma share-share da ku gyare-gyare, sabta musamman bisa wai zancin sabta ma ya sha bamban da musulunci, saboda abu ne wanda yake
ya kamata a mai da hankali a kansa. Ya mutum zai shiga dakinsa ya gara wurin kwanciyarsa da komai, amma in zai shigo masallaci sai ga masallaci wani abu daban. Shin kai tafiya zuwa kasashen waje za ka shiga masallaci ne kana kauna maka sauran wurin saboda yadda aka yi shirya wurin, to amma nan daga mutum ya fi son gyara dakinsa da inda yake, to amma za a shiga masallaci sai da wani abu daban, wacce ya kamata a mai da hankali. Sa'an nan kuma shi kawo tarihi daga ne daya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wata bayan Allah da yake ko lokaci take share masallaci. Wannan bayan Allah shugaban mu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya kamin ya dawo ta bar duniya kwana biyu an bisa ta, inda yazo shi bai ga alamun ta zo ta share wuri sai tambayar na take an ta yi rasu an bisa ta kwana biyu kenan. Sai ce shi da ba labari ba, gaba sai ce to ku tashi mutai. Sai suka ce har zuwa wato makabarta inda yake aka binde ta, zai sai mata addu'a. Gaba dai sai shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai murmushi. Sai mutane na mamaki, muna cikin bakin ciki kana murmushi. Sai ce inda kun san abin da nake gani makwanciyanta, abin da sakayya da Allah kai mata kan wato take kula da tsaftace masallaci, da kun mamaki. Gaba dai bayan sun dawo sahabbai kowa kenan sai aka sharaka cikin wannan lamari. Yace to abubuwa wanda yake mutum kake yin sa a boye a sirce wanda yake Allah na so, to abubuwa wanda yake kamata mai da hankali akai. Wato tanadi kenan kake yi kamar dai mutum da yana haje kudi ne, wato a majiyan kudi bankuna da sauransu wanda yake in ya tattaru zai je ya fidda shi. To haka ma aiki na alkhairi, aiki na gari ya kamata kowane lokacin mai da hankali. Sai ne masu ce to muna cikin zamani wanda ke kowa dai abin da ke kudi dai ni kudi ko ta wani hanya mutum na son da a basa sakamako yanzu ne ce ba wannan shi ne abin da ke da muhimmanci. Abin da ke da muhimmanci shi ne ya kamata mu yi kokari mu samu alaka da kuma wato shakuwa tsakaninmu da ubangijinmu wurin bauta mu, ba lalle shi sallah kawai ba. Wannan shi ne zance da ya mana kan zancen wato ainihin kulawa da wannan masallaci na al-masjid. Haji, there again, before I entered al-masjid, I've already watched, seen, and heard by myself. When I got there before I entered, I realized the arrangement is different. You are obliged to follow the system. What do you make of this? Well, same education. Back to education. Trying to let education be consistent with the people, you have to be there to be a reminder. You have to be part of the people. You have to be abreast with their concerns and worries in terms of when they step into the masjid. Some wanted to visit the washroom. Some wanted to also know where the ladies or the gents and all that. And most importantly, the Al-Kaf library. We actually... So you have a library? Yes. In fact, it is deemed as the first in Africa, actually, because it's an electronic library, which have a serious micro server that has over 2,000 books in all the systems. So it's the only library that admits the illiterates. That's how we call it. Because even if you're not schooled before, you can come to the library. Basically, you don't need to hold a book or a Quran and read. All you need is to put your headphones on. Then the librarian, that is Ali Bukhari, will take you through the system. You don't need to be an illiterate to be able to come to the library. And there are a lot of Quranic recitation from all the top sheikhs you can think of. Just type their names. You type and it's there. So the sheikh, the librarian will actually speak to you and ask you who is your favorite Quranic recitation. Maybe Abdul Basit, maybe Arise or Rashid, maybe Shuaib, maybe Mufti Menk, maybe, there are numerous scholars out there. And just ask this young man out there. He will take you through the system. You don't need to be literate. And if you want to learn how to recite the Quran, we have the system there. One beautiful thing about Al-Kaf Library is it actually permits kids from the age 3. Because we have, Islamic stories and Muslim stories that has been designed in the cartoon form. It makes it easy for kids to educate themselves through the cartoons. Because kids love cartoons. Yeah. So if you have some of the stories of the Sahabis and the prophets like Anabi Musa alayhi salam, wassalatu wassalam, then it gives you an idea of Saturday, Sunday. You could drive by
drop your kids at the place. All we need is your phone number, and we'll give you a secret code. That means that you drop those kids and you coming back for the kids. You know, and so taken care of. Yeah, the kids will be taken care of. Never mind. We'll make sure they go to the masjid and pray. We'll make sure after the salah they come down to continue until you come back and take them home. But you don't find this anywhere. And this is the work of the group called the Forever Islam Foundation Group. You know, which comprises of 8 young men. I mean, it's an idea of trying to help the kids in refraining from going to the internet cafes for the so-called name called Sakawa, unquote and unquote. You know, soccer bet and those games, the kids are into gambling and all that. So we're thinking of what kind of education can we bring to bear to engage to refrain these kids from, I mean, engaging themselves in all these malpractices. You know, so this is why Al-Kaf Library is there. It's there for you, for myself, for our kids, for our friends, for every Muslim Ummah. And the best part of the library is also open to the public. A Christian can walk in and to know about Islam. You know, a Christian can walk into the library just to study about Islam. And you know, what we also take on there is any other questions. I don't think you would have scholars who would say, disagree with you. Why should a non-Muslim enter a compound of a mosque? Good. It's simple and easy. You see, with Allah, there's no difference. But with Muslims, we always create differences. If I have a young lady who's coming out there, I only tell you, please, can you just get a scarf put on your head? That doesn't mean I said try to be a Muslim. All we're trying to say is, once you enter into that building, there is one kind of rules and regulations that we all abide to. That means not leaving your hair for other guys to look at it. You understand what I'm saying? And basically, my guys can talk you in the way that you yourself knows that you have to look decent to come to the library. That is one thing. And, you know, the beautiful part of this is, we already have hijabs printed Forever Islam Foundation for even Muslim ladies who is time for prayer and they get to the mosque, they don't even have hijabs. So we already have it. So we can easily give it to you, this lady, to cover your hair, go down to the library and learn whatever you want to learn. You see, Sheikh, it's about the people, not about only Muslims. Allah accepts every faith. Especially when you are coming from a different faith and you wanted to come into Islam. Always welcome. So that is how Al-Masjid is. Even if you are an idol worshipper and you said you want to learn something about Islam, why should I stop you? No, why should I stop you? You are not saying you are bringing your idolism to my library. All you're saying is, I want you to learn what you already know, or what you guys are teaching or practicing. I'll give you the opportunity. You know, who knows? Maybe by the time you walk out of the place, you'll be a changed person. You know, so that's the target. And with Salah, we've been able to put up washrooms for women and also for the men, including like a bathroom itself, because some might always like to come what we call the itikaf. You can come over there, stay 2-3 days and all that. We have a beautiful hot and cold shower that you can always come in, stay for 2-3 days. All you need to do is to contact us. We have a form, you fill the form, so that at least we know that, oh, this gentleman or this lady visited the masjid, lives maybe in Adenta, has a wife, has 2 kids. You fill those forms. Maybe you have some sickness we don't know because you are itikaf. Anything can happen. Because death always knocks at our door every second. You know, so we are putting a few things in place that is always good, that I think every Muslim will appreciate. MashaAllah, MashaAllah. Again, okay, before I will continue with any other question, let me just briefly explain what you said in Hausa. Wasu kallon da wasu lauru muna jin ainihin da ci da wato hajj kai mana shine dangane da tambayar ne masallaci. Yaya wannan masallaci ya zama daban cikin sauran masallaci? Me sai wato sari da wanda yake wato sun yi ta bangaren fahimtar da mutane, ilmantar da mutane me ake nufi da masallaci. Masallaci ne wanda yake ina da wato inda yake an kebe ta wurin koyon abu, library, wanda yake na zamani. Cewa kuma yanzu haka ma da muke wannan magana ba kaman sa a nahiyin Afirka gaba daya. Saboda wuri ce wanda yake mutum zai shiga, ko da musulmi ko ba musulmi bane, zai shiga ba shi da ya shiga da littafi ba,
amma duk abin da ke nema ya fahimci da garin musulunci zai samu. Kuma akwai bayan Allah wanda ke suna wannan bangare suna kulawa da wannan lamari, ko a mutum kana da yara ne wanda yake kana ga kana son ka ba su fahimta na addinin musulunci, asabar ne ko lahadi da safe da ka zo ka haje su wurin zuwa maranci ka kuma dawo, wanda yake da kuma wato taimaka musu lokacin sallah yake za su shiga su yi sallah, bayan sun dawo kuma su koyi abu. Wannan duk gaba da ce sari ne ke wanda ke suka isa na wato wannan wato babban library wanda ke suka bude, wanda ke sun bude ne ma kowa ba lallai sai wanda ke musulmi ba. Sa'annan kuma ga wanda ke ba musulmai ba, musamman mata, lalakin shiga wanda ke bai dace da musulunci ba, ko kuwa musulma ce to amma lokacin sallah yayi ba ta da hijabi, yace in kuka zo an yi wato hijabai wanda ke ma mata ne da ke su yi sallah ne, an rubuta kai farba Islam da ke da taimaka musu a ba su yi sallah, ko wanda ke ba musulmi ba ko za a taimaka musu inda sun bar gashin su a sai ne za a ba su saboda su rufa sannan su samu su yi amfani da wannan wuri. Yace haka ne musulunci ke kwane tamar da shi, ya kamata mu bude duk wanda ke addinai musulmai, wato wanda ke ba musulmai ba, nasara ne, yahudawa ne, hatta ma wanda ke masu bautan turu, tunda ba za su shigo a wannan wuri zo su sake ko su canza mana fahimta ko fikira na addinin musulunci ba. Ya kamata mu dinga bude kofofinmu saboda muna taimaka musu, Allah wannan ko zai taimaka su samu fahimta. Yace addinin musulunci musamman ma wato zancen Allah kowane lokaci yana kira mu da hadin kai, amma mu musulmai ne muke kawo bambanci a cikin yayyenmu. Allah ya taimaka. Haji, before we continue, we have to go and take a short break. When we come back, then we continue, inshallah. Da mu je mu doki dan tallace bayan mun dawo sai mu ci gaba. Talama barkanmu da sake dawowa, kuna tare da shirin wayewar gari hakan Guidance TV a nan Adenta a birnin Ankara. Muna tare da Alhaji Mikail wanda yake wato shine ainihin wanda kirkiro Forever Islam, wanda ke suke taimaka wurin kawo mana shahararrun maluma wanda ke suka shahara fa duniya gaba da sa'annan kuma masallaci wanda ke suka gina na wato Pilatu inda ke ya samu karbuwa, muke ainihin zantawa da shi inda ke zai kuma taimaka ma wayan da yake ba su soma ba tukun ai kokari a canza ainihin yadda muke wato gina masallatan mu. Masallaci ba wurin sallah kawai bane, kamar da ya danta cewa wuri ne wanda ya kamata in mutum ya shiga ya samu nasuwa, ya samu wato kwanciyar hankali. Ba mutum da ya shiga masallaci yana sassa yana gaggawa wucewa saboda ga dauda da abubuwa da ke bai kamata ba. Now Hajj, apart from the educational facility with regards to the electronic library and then the mosque itself, do you have any other facility at there? Well, what we have is within the foundation, we have subcommittees that handle what we call the Dawah project. Dawah project. You know, the Dawah project is to do with out-of-home organization. When I say out of home, something that has got nothing to do with the Al-Masjid, but it's to do with the Muslim Ummah at large. So normally what we do is every year, starting from this particular year, every Jumu'ah prayer we do announce to the people that look, we'll be going for a Sadaqah train by actually donating the old clothes, shoes, bags, etc. that you know that you use them in various houses. And you know, with some other vulnerable family, poor and neglected family, especially Muslim families, like in the villages and all that, they need this assistance. And someone has to do this. And I think some others are already doing it, but we believe that, okay, we want to be part of it. Because it's a venture that is good for every Muslim who actually take it to his deeds. So it means you don't ask or request for money, but clothing, use clothing? No, we don't ask for money. Okay. Well, if you want to give us money to do something for you in your name, fine, we'll do it. But with a foundation, I can confidently tell you that we never ask anybody money. We do not ask money. But if you have money and you want to give us to use it in the way of Allah, inshallah, no penny will go anywhere to get a job done. But the target on this one is to do with the Muslim Ummah living in the, the villages, far from Accra. Who needs help? Yeah, like for instance, we'll be going to ALHAJI, some others to donate all these clothes that people. And I was actually overwhelmed when this announcement went through and people started donating. And in fact, I was very emotional. So that includes food items?
No, even food items is not part of it because we never announced food items. Okay. Food items will follow maybe another time. Yeah. But the target more is to do with clothes because I once visited some of these villages. You go see a young man at the age of 35 or 36 wearing a lady's t-shirt, lady's dress. That he doesn't even know jack about it. He doesn't even know what he is wearing. Because he doesn't have. Because he doesn't have and it was donated. So, hey, let me take advantage of it. So whatever people actually donated, we have actually sorted them out, separate them, put them in various sacks. Some for the kids, young ladies, some for another kids like the young boys and all that. Do you discriminate in sharing, specifically targeting Muslims? Oh, well, let me be very sincere, we do not discriminate. Right. That is not what Islam is preaching. That is not what the Prophet did. In terms of the Prophet, if you remember, some other Muslims were trying to overshadow some group of Christians. The Prophet spoke to them that don't ever do that. The Prophet rather protected the Christians. Leave them, let them also pray. They believe they are worshiping Allah. Leave them, let them do their own thing. But there are some who thinks Sadaqah should not be given to non-Muslims. It's not true. Okay. That is me. Because I don't find it anywhere in the Quran that the Quran never mentioned only Muslims. It never said that. Yeah. Are you saying that other people from a different background or a different religion, they were not created by Allah subhanahu wa ta'ala? Let me tell you, in this life that we live in, whatever we do is a test. The food we eat, the earth we walk on, the bed we sleep, the work we do, the salat we attend to, everything we do is purely a test. It has its own disadvantage and it has its own advantage. So don't be a judge. Let Allah be the judge. If the one you're dealing with is poor, why? When the Prophet was saying the poor and the needy and the neighbor, are you telling me your neighbor is also a Muslim? Where I live, my next door neighbors are all Christians. When we are enjoying the Salah or the Eid, we cook food and we give them to eat. And when they're doing their Christmas, they send us food. When they send us food, we know that the fowl they killed or whatever they did is not an Islamic way. Maybe there's somebody somewhere else that we can also donate that food to. So you see, everything that comes around you also goes around you. So you should be able to know how to relate to people who you see them are not being Muslims. This country is a Christian country, for God's sake. Because when you look at the numbers in Christianity and the numbers in Islam, it tells you what this country is all about. So once it's not the Sharia kind of country that we all know. My brother, somebody like me, I used to be a Christian. I became a Muslim in 1987. So you see my background. This is it. And today, by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, I still hold the deen. So, my doing good to someone who is not a Muslim will encourage the person to be a Muslim. That's all about it. Let them know that the kind of Muslims that they live with, that they know, are the Muslims that the Prophet has asked them to go by their deeds in Islam. This is what is key. Not the kind of Muslim that they see on TV, on radio, like the ISIS and unquote and what they're doing. Let them know that what they're doing is not Islam. And such people are not Muslim. The Muslim is the one who reckons the one who lives around him. The Muslim is the one who will not discriminate when he's doing sadaqat. The Muslim is the one who always give a happy hand. All we know is when the happy hand is going to a Muslim, you have to do it and do it extra well. When I say extra well, it doesn't mean you find a Christian and a Muslim, you give this one 5 cedis and you give the Muslim 10 cedis. That's not what I meant. You give this one 5 cedis, you give that one 5 cedis. But with the Muslim, you start asking him, have you been performing your salat? That's the extra goodies you do it. When was the last time you performed your salat? What are the questions and answers you need to be answered in salat? These are the things, we call it additional value in Islam. So that is where you value a Muslim in a different level against the other Christian. Because he doesn't even know all these tenets of Islam. So how come you're going to discuss this with him? It wouldn't be an additional value. Because your first interaction with such a person
Oh, thank you. May God bless you. Yeah. He's finished with that. Now you go back there and sit down and start to, you know, think that, oh, I mean, this guy did me good, and this is a Muslim and I'm a Christian. So you need to start thinking like this. But with a Muslim, to a Muslim, there are more to it. Yeah. Trying to know where he lives, what he's doing here, what is his intent doing the next few minutes, because almost Salah. You know, these are the things that you need to be talking to, because the Prophet says we should keep reminding ourselves each and every day. Because when you are approaching prayer, we should approach prayer as if when we finish the prayer, we're going to die. So with this at the back of your mind, when you see your brother Muslims, you keep reminding yourself. So Islam is about reminding each other. So Al-Masjid, do you have any activity in Al-Masjid? Yes, what we have is, very soon we'll be visiting other masjid. Okay. We intend going with a group of people, a group of other Muslims. What we intend doing is, we are going to raise our voice more in cleanliness. We go out there, we go with our own detergents and stuff, maybe some booters and some mats. Maybe we go with a paint and a painter. Within the scope of 2 days, we can stay in that masjid, sleep over, help them paint the place, clean the place up, and then preach cleanliness. Why do you do this when the very mosque you are visiting have enough money in the bank and cash at hand? We go to the vulnerable. Why would we go to a bigger masjid? Look, those masjid that have issues to be dealt with are 99.9%. Trust me. You might even see a very beautiful masjid. It's only by design, but not by the content and the context of the masjid. Go to the washroom, you'll be surprised. Sometimes you go to a particular washroom, you cannot even ease yourself, you just have to walk away. And this is what we want to preach. Our main concern is about cleanliness. With dawah, you think their own imams don't give them dawah? You think other people don't go around to any other masjid to get this sorted out? So we'll keep on preaching cleanliness. Inshallah. Na masa tambaya ne dangane da ainihin shin akwai wani shirye-shirye da suke da shi a cikin wannan masallaci ce akwai abin da suke kira wato sadaka train ko kuwa dawa project wanda ke sun kirkiro wannan ne saboda taimaka ma wanda yake ba su da shi wato kayayyaki da muke sawa takalma ne riguna ne da kuma wanduna da sauransu shi na ke bukata wato kowane juma'a suna sanar da suna ainihin wato isar da wannan manzanci bayan Allah sun taimaka sosai inda yake za su je ainihin wato kauyuka wanda yake ana bukata wato rigunan sawa takalma da sauransu ce tun sawan adwajiri da sauran wato a angonni suke zuwa saboda su kuma taimaka wurin yada addinin musulunci sai ce na tambaye sun ce to wurin wannan shin wato kyautai da suke bayarwa suna ba musulmai kawai ce dukkan wayanda yake wato suke bukata suke bayarwa saboda musulunci bai da bambanci wurin wayanda yake tuke wato rawanannu ko talakawa sannan sai na tambaye su shin suna karban kudi da kuma kayakin abinci suke yanzu haka ne kayakin sawa kawai ne bai san dai zuwa gaba la Allah sun kuma kawo shiri musamman na karban kudade amma dai mutum ya kawo kudi ne yana son a yi masa wani aiki musamman za a yi kuma a rubuta sunansa akan wannan lamari sannan kuma yace nan barjima suna shirye-shirye wanda ke na tsaftace ainihin masallatai za su dinga zuwa ziyara kwana 2 kwana 3 za su dinga masallaci wanda ke aga kaman Allah ya dauda sa taimaka wurin share-share an fenti ma ne sa yi sa in tabarmi suke bukata wato abuwa da suke bukata dai sai saboda jawo hankulan mutane wurin wannan wace akwai wasu masallatai ba za ka samu an kira sa da kyau amma ka shiga cikin abin da ke cikin masallacin ba da kyau shine za ka shiga kusfa in ka shiga sai ka ki wato ba za ka yi ka amfani da wannan kusfa ba saboda dauda da kuma irin abin da ke fito a cikin wanda ke wari na najasa wannan duka ba da ce abu ne da ke wanda ke bai taimakawa Hajj all too soon our time is almost up. What will be your last take in terms of this issue of our mosque? Alhamdulillah, now we have the Kawakudi mosque that is yet to be completed. We have the cantonment mosque, the armed forces, and some other selected few. Do you think maybe probably in future we're likely going to get al-masjid sort of mosque in our country? Yes, it's always, I mean, it is the best for us actually, and that's what we pray for. And Almighty Allah subhanahu wa ta'ala answers prayer. He's been the forefront of all these new masjid springing up, and I believe it's a model, like I said earlier, it's an awakening call to every Muslim, especially those well-to-do Muslims that can put up a masjid. I mean, it is good for you to come to a place like Al-Masjid, or go to the police masjid, or go to
maybe Asuma Badai's mosque and all that. Learn from whatever they already have. And then you improve upon what they already have. You know, and it's time for every masjid to have a library, to keep the kids in check, to help the kids educate themselves more in Islam. Because if you're a Muslim, I must say this, if you're a Muslim, you have to thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for making you a Muslim. I call this an opportunity for you to enjoy life after Judgment Day. That is all about Islam. But I don't think quite often we have problems with mosque management. Yes. Taking care of committees and what have you. It's true, but trust me, we'll get there. And when you go to masjid like ours, like I'm saying, and you keep going to places like the policeman, Cantonment's Mosque, trust me, you know that each and every time you go there, there's some sort of consistent cleanliness. That's right. Learn from it. Learn from it. You know, love yourself. But for consistency, those who are going to do this cleaning, are they going to be paid or are they going to do it voluntarily? For us, we have people that we're paying. All right. You know, if you do Islam, you have to spend money to get good things done. We always say fisabilillah, so no, in Islam we have to spend money to get good things done. MashaAllah. I mean, you're working so hard. And let me tell you something, any other amount of money you're making is not for only you. Allah subhanahu wa ta'ala have a reason for making you get those money that you have. And the reason is some has to go to the masjid. It is prudent for you to go to the masjid when they say fisabilillah. Be generous. Take good amount and give out sadaqat. Because you can also build your house in Jannah. It's about the near, your sincerity of intention, your sincerity of intention that you have at the back of your mind. And look, Allah, I do not have that huge money to put up a masjid, but I have this that I'll keep on giving it out to every other masjid that I go. I'll give out something generous that can also make a life in the masjid. MashaAllah. Our time is almost up, so your Mufti Sheikh is coming. Yeah. What is your take? Yeah, it's a good one. You know, I realize that Muslims, like myself, we love this man because he has a way of trying to let you understand Islam. Allah. And we pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to bring him back safe and to get things done well. Inshallah. And so that whatever he's coming to do will be of benefit to every Muslim. Thank you very much. Wannan shine ALHAJI MUKAILA AHMED AKUAMOAH wanda ke shine wato founder kenan na Forever Islam Foundation, sannan kuma member ne na Al Masjid, sannan kuma Al Kaf Library wanda ke daga Pilatu daga Dome, wanda ke wato mun gayyace sa ne saboda mu tattauna da shi dangane da yadda suke tafiya da shirye-shirye su na wannan masallaci. Sai dukkan masallatai ya kamata mu dinga ziyaran juna, muna daukan karatu dangane da ake tafiya da wasu masallatai. Babu shakka ina farin ciki kuma ina fariya ban manta da masallaci musamman wanda ke Madina wato na Ibn Taymiyyah. Wannan kuma ainihin kokari an taka rawan gani, kuma haka muke bukata kwamiti da kuma wayanda ke kula da wayannan masallatai sa wato kyautata zato ayi abin da ke zai taimaka wurin ci gaba daya. Wannan shine ainihin karshen wannan zango na shirin muke kawo muka kan wayewar gari kan Guidance TV. Nan ba da jimawa ba za mu shiga muku da wani shiri kuma zuwa anjima. Thank you. Welcome. Thank you for having me.